Hello! Hello. Welcome back to Monoglossia's full Bulgarian course, A2, stepka po stepka. We are on the floor. Yeah. Can you say that in Bulgarian? It's very DIY. Ние сме на пода. Na poda, super. It's just sometimes I feel like it's confusing in whatever language, like the difference between on the floor and on the ground. Like sometimes I drop something outside and I feel like saying I dropped it on the floor. Do you know how you would say on the ground in Bulgarian? I'm not certain actually. На земята. На земята. На земята. Изпускам си сандвича на земята. I drop my sandwich on the ground. На земята. Но ние сме на пода сега. Защото имаме нов апартамент в Япония. Така, урок 4. Какво е заглавието? What's the title? Бъдете себе си. Be yourselves. Be yourself. Cliche as it sounds. Okay, so in the previous lesson we talked a lot about the two types of verbs, perfective and imperfective, whether we are talking about a one-off action or a repeated or an action about the process of which we care more than anything. And we're going to continue talking about this, and we're going to continue making complex constructions consisting of more than one verb, such as I want to do something, искам да правя. Here we also have трябва да правя, I have to do. We will also talk about healthy lifestyle as a vocabulary topic, and we'll talk about the imperative, telling someone to do something. Okay, let us start with a dialogue in the bank. Добър ден! Може ли да закрия една сметка и да открия нова? Да, разбира се. Личната ви карта, моля. За откриване на нова сметка таксата е 2 лева. За закриването няма такса. Ще получите и дебитна карта. Добре, може ли да внеса 300 лева в новата сметка и да преведа 500 лева по кредита? Да, момент. Може ли да подпишете тук? Благодаря. Това ли е всичко? Да, а сега можете да платите на касата. Хубав ден и лека работа. That would be brilliant if it was that simple. And that cheap. Okay, let us see if there are any new words. Закривам сметка. Like to pay To close to an close. account. Yeah. Okay. Откривам сметка. Like to open an account? Yes. Okay, you know, лична карта, the ID. Такса. Well, tax, right? Fee, really. Fee, yeah, you're right. Yeah, fee. Yes, similar. Okay, then внасям пари, внасям 300 лева. To take up? The opposite. To... What do you do with it? To, I don't know, like charge? Charge, Yeah. maybe. Превеждам пари. Превеждам is an interesting verb. Maybe you have heard it as to translate. Превеждам от английски на български. But it can also mean to transfer money. Превеждам 500 лева по кредита. Подписвам. I sign? Alright. Каса. Well, the, like, cashier, right? Yeah. Counter. Counter, Yes. yeah. Okay, great. So what we saw here as a new construction is може ли да? Can I? It's not really can I because it's impersonal. It literally is like, is it possible? We have seen this before when ordering food, for example. Може ли plus a noun. Може ли едно капучино? Може ли един билет? Can I have a cappuccino? Can I have one ticket? Може ли сметката? Може ли менюто? Can I have the bill? Can I have the menu? But here
we have може ли да закрия сметка, може ли да открия сметка, може ли да plus verb. Notice again the difference between the perfective and imperfective forms. Плащам сметката. This means I pay the bill or I'm paying the bill. This is the present simple tense. And the present continuous because we have just this one. However, we will use the other form, the perfective, when we're using може ли да. Може ли да платя? One-off action. Can I pay? Обаждам се по телефона. I make a call on the phone. But може ли да се обадя по телефона? Обаждам се, обадя се. This is the pair. Most verbs come in a pair and you will have to learn both verbs in the pair. Now, the task is to transform these sentences following the model. Откривам нова сметка. Може ли да открия нова сметка? Okay, let's go on. So, закривам сметката. Може ли да закрия сметката? Say it well though because I thought I heard a m. Да закрия, right? Okay. Може ли да закрия сметката? Yes. Внасям пари. Може ли да внеса пари? Превеждам 800 лева. Може ли да преведа 800 лева? Влизам в офиса. Може ли да вляза в офиса? Подписвам документа. Може ли да подпиша документа? Плащам таксата. Може ли да платя таксата? Excellent. I will note something about the pronunciation. Bulgarian, not being a completely phonetic language, actually we write платя, but we say платя. Also, Yeah. we write преведа, but we say преведа. So the ya often ends up sounding like y and the a like Now we have another text to read. I'm going to read it and then we're going to see the new words. Имате ли мечти? Имате ли проекти? Искате ли да станете известни? Елате в банка Успех. Ние ще финансираме мечтите ви и ще дадем шанс на проектите ви. Можете да вземете кредит с много ниска лихва. Можете да обменяте валута. Можете да правите плащания в левове и чужда валута в страната и чужбина. Можете да получавате суми по сметките и да правите парични преводи на близки, приятели и партньори. Можете да внасяте и теглите пари по всяко време. Ако пътувате често и не искате да носите пари в брой, можете да използвате кредитна карта. Успех! Това е банката ви. What kind of text is that? Well, some advertisement For bank. the bank. Uspech. Yes. Okay, so we already talked about мечти, dreams, проекти, obviously projects, plans. Да станете известни, ставам известен, is to become famous. We also mentioned that in the previous lesson. Елате is come. We're going to see this shortly when we talk about forming the imperative, but this is actually an irregular one, so you will have to memorize it as a new vocabulary. Елате, come, in the plural. Банка успех. Успех is success. It's success and it's also something we say when we want to say good luck. Успех. Имам тест. Успех. Good luck. Финансирам. Okay, to finance. Ще финансираме
мечтите ви, we will finance your dreams, ще дадем шанс на проектите ви. Шанс, okay, it's a pretty international word. In Bulgarian it mostly means an opportunity rather than luck, let's say, or accident. Interesting fact. I think in Japan they also use chance exactly the way you do. So давам шанс is to give an opportunity. Ще дадем шанс на проектите ви. Лихва is an interest, financial interest. Обменям валута is to exchange currency, валута, currency. Каква е валутата в България? Лев. Лев. Каква е валутата тук в Япония? Йен. Йена, мисля. Йена. Добре. Можете да правите плащания. Плащам is to pay. Плащане is payment. You can make payments. Чужда валута is foreign currency. В страната и чужбина, we often say this as a fixed expression. In the country and abroad, meaning in Bulgaria and abroad. Правя парични преводи, we mentioned. Превод can be a translation, it can also be a transfer, as in transfer of money. Паричен превод. Пари is money. To make the adjective, we say паричен. Паричен превод. And then близки, приятели и партньори. Близки, близък means near, but it can also mean people who are close to you, close ones. Тегля пари. Тегля is to what do you call that for money? Тегля can mean to download or to pull. Yes. Take out money. Yes. Не искате да носите пари. I'll just mention, you probably know the verb nosia. It can mean to carry or to wear for clothes. Можете да използвате кредитна карта. Използвам, to use. And in terms of grammar here, we have a lot of можете да, you can. Можете да вземете, можете да обменяте. Окей. Ти ходиш ли в банки често? Не точно. Понякога в България ходиш ли в банка? 2-3 пъти. 2-3 пъти само си ходил. Да. Добре. Лесно ли е? В България много трудно е да се организира, или да отвори... да отвориш сметка. Да, помня. I remember it being difficult to open a joint account. Yeah. Обща сметка. В Япония също има банки. Понякога ходим в банки. Нашата банка тук е пощенска банка, Postbank, Japan Post Bank. Тя е много известна японска банка. И тя е в пощите. It is in post offices. Така че е много лесно да се използва. It is very easy to use. Yet another text. You can get involved in the dialogue. Sure. Ина и Чавдар са младо семейство. Те са музиканти. Работят много. След една седмица ще свирят пред публика в голяма зала. Имат нужда от почивка преди концерта. Искат да отидат някъде извън София за 3 дена. Ще пътуват с влак. Сега е 7 сутринта и Чавдар се обажда за такси.
Добро утро. Може ли да поръчам такси за 7... не съм сигурен как да... 7:45 45. или може да кажеш 8 без... Без 15. 8 без 15 до Централна гара. Адресът е Младост 2, блок 243, вход Б. Вход В. Вход В. След няколко минути ще получите SMS с номера на таксито и кога ще дойде. Добре, благодаря. Alright, I don't think there are many new words here. Свиря is to whistle or to play an instrument. We don't actually say to play, like literally, играя, although in many languages you do. You cannot do that in Bulgarian. Голяма зала. Зала is a hall. Извън София is out of Sofia. За 3 дена or за 3 дни for 3 days. And that's it, more or less. Yeah. След 4 часа те са в малък град, недалече от столицата. Влизат в един хотел в центъра на града. Добър ден. Имате ли свободни стаи? Да, имаме. Една единична стая и 2 двойни. Една с 2 легла и една с двойно легло. Може ли стая с двойно легло? За колко дни? За 2. И на Ичавдар се настаняват в хотела и отиват да обядват в близкия ресторант. So we have недалече от столицата, not far from the capital. Далече is far. Недалече is not far, but it is one single word with adverbs and adjectives. When we combine them with a negative prefix, we write them as one word. Единична стая, двойна стая, single room, double room, or single and double, anything for that matter. Remember легло, bed. And then the verb настанявам се. It means to settle. But we use it really quite often. Настанявам се в хотела. It's like I feel that it's implied, like I take my time to take out my luggage, kind of settle down, to start to feel comfortable. And here we had a small matching exercise that shouldn't be difficult. Can you read out the answers? So, единична стая. So the answer would be стая за един човек. Двойна стая, стая за двама. Единично легло, легло за един човек. Двойно легло, легло за двама. Добре, супер. Какво е двойна порция? Like for two, basically, like a double portion. Double Not portion, necessarily. I mean, yes, it's meant for two, but I do eat a lot. No, you don't. You don't have to in Bulgaria, at least. Portions are big enough. Oh yeah, in Bulgaria portions are really big. Много големи, обикновено. В Япония са много малки. В Япония трябва да поръчаш двойна порция. Дори аз, even me, and I don't eat big quantities normally. Ще спрем тук, we'll stop here и ще продължим скоро. And we'll continue soon. Добре. Благодарим, довиждане! Довиждане, чао!